El Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt presenta. Okay, it's very nice to be here, and thank you very much to the Institute here for the invitation. Es un placer estar aquí y estoy muy agradecido con el Instituto por la invitación de venir a México. And I want to apologize for not speaking Spanish. Quiero disculparme por no hablar español. And I'm very pleased that Anita is once again translating for me. Y estoy contento de que Anita de nuevo esté traduciendo para mí. And hopefully between us you'll understand something of what I'm Y saying. tengo esperanzas que entre los dos logren ustedes entender algo de lo que quiero comunicarles. What is important to me is that I'm not doing a performance in front of you as a group of people who have become passive. Lo que es importante para mí es no sentir que estoy haciendo una presentación delante de ustedes como un grupo pasivo. Obviously, this setup as a theatre doesn't make it easy for you to interact with me. Es obvio que el lugar como teatro no hace que sea muy fácil la interacción. But I would encourage you to keep a sense of where you are in relation to what I'm saying. Pero los quiero animar a que guarden un sentido de cómo están ustedes en relación a lo que escuchan que yo digo. And how you're experiencing me, Y cómo es su experiencia de mí. so that you know where you are as well as where I am. Para que ustedes sepan dónde están ustedes, además de saber dónde estoy yo. And that is particularly important given the theme that we have Y eso es today about shame. particularmente importante por el tema que vamos a hablar hoy, que es la vergüenza. Because why is shame important to look at? ¿Por qué es importante mirar el tema de la vergüenza? Many thinkers about psychotherapy are now writing a lot about shame. Muchos pensadores de la psicoterapia están escribiendo acerca de la vergüenza ahora. And I want to put in my own words why I think that's particularly Y important. quiero poner en mis propias palabras por qué creo que eso es particularmente importante. And also how I understand shame and how I understand working with clients who are experiencing Y shame. también la manera en que yo entiendo lo que es la vergüenza y cómo trabajo con las personas que están trabajando temas de vergüenza o sienten vergüenza. And in working as a therapist who is experiencing shame as Y well. al trabajar como terapeuta que está experimentando y sintiendo la vergüenza también. The problem is that when people come to therapy, El problema es que cuando las personas vienen a terapia, they are very ready to be saying, our lives are not right. están muy prontos para decir nuestras vidas no están bien. We are doing things wrong. Estamos haciendo las cosas mal. We have failed. Hemos fallado. And you as the therapist Y tú como terapeuta are meant to show me and tell me how to do life right. debes decirme, enseñarme cómo hacer correctamente la vida. Because we know that you as a therapist know how to live a wonderful life. Porque sabemos que tú como terapeuta sabes vivir una maravillosa vida. Whether they actually believe that or not is another matter. ¿Quién sabe si realmente crean realmente eso o no? Ese es otro asunto. But at least if they position you in that way, Pero cuando menos si te ponen en esa posición, then maybe you will be good enough to show them how to live right. a lo mejor serás lo suficientemente bueno para de veras enseñarles cómo vivir de manera correcta. And that is a particular problem for therapy with clients who already have that as their life position. Y ese es un problema para los terapeutas con clientes que ya tienen esa como su posición en la vida. I am wrong, I'm bad. Yo estoy mal,
yo soy malo. and I'm coming to you to make me a better person. Y vengo a ti para que me hagas una persona mejor. But at the same time, not believing that that is possible, Pero al mismo tiempo realmente no creo que eso sea posible. and often wanting to show me that that's not Y possible, con frecuencia quieren demostrarte que eso no es posible. and sometimes wanting to show me Y a that veces- I'm not competent A at the same veces time. queriendo enseñarme a mí al mismo tiempo que no soy competente. But particularly in the Gestalt fields, Pero especialmente en los campos de la Gestalt, there have been therapists who have been very fierce with clients han habido terapeutas que han sido muy feroces con los clientes and have completely fitted into the idea y, han- that they know the answer and the client is y wrong. se han acomodado completamente a esa idea de que ellos como terapeutas saben la respuesta y el cliente es el que está mal. And what often happens then is that the client fits into the therapist who is doing very similar things to what their parents did, Y lo que pasa entonces es que el terapeuta se acomoda al rol de hacer cosas muy parecidas a como lo hacían los padres del cliente. and it looks as if the clients are changing, but they're not. Y parece que los clientes están cambiando, pero realmente no es así. So, with more understanding of those dynamics of shame, Con mayor comprensión de esas dinámicas de la vergüenza, hopefully we will be able as therapists to know how to be with clients in a way that is different. esperamos que podamos aprender a estar con los clientes de una manera diferente. Another not very useful thing that often happens with clients who come with a lot of self-criticism and sense that they're wrong Otra cosa no muy útil que sucede frecuentemente con pacientes que tienen mucha autocrítica y sienten que están mal is that the therapist doesn't see anything particularly terrible about this client es que el terapeuta no ve algo particularmente and difícil con el cliente tries to affirm their okayness or their goodness, trata de afirmarles su bondad o el hecho de que están bien. and what it ends up with is the client saying, I always think that I'm wrong, Y lo que termina es que el cliente piensa, siempre he pensado que estoy mal, and the therapist says, you're wrong, y el terapeuta dice, estás equivocado, and think that's therapy. y piensan que eso es terapia. So what is shame? ¿Qué es la vergüenza? Now, I'm sure you, as well as I, have all experienced shame at some time Estoy in our seguros lives. que todos ustedes, igual como yo, en algún momento de nuestras vidas han sentido la vergüenza. And it is a multi-sensory experience. Es una experiencia multisensorial, It's an emotional es experience. una experiencia emocional, It's a physical experience. es una experiencia física, It's a cognitive experience. es una experiencia cognitiva. You tell yourself things about Te yourself. dices cosas a ti mismo acerca de ti mismo. And it's a relational Y es experience. una experiencia relacional. And there's been a lot of writing in the Gestalt field recently Se ha escrito mucho recientemente en el campo de la Gestalt about shame as a rupture in the field. acerca de la vergüenza como una ruptura en el campo. People like Gordon Wheeler are writing that it can't be understood in an individual paradigm, Personas como Gordon Wheeler han escrito que no puede comprenderse la vergüenza bajo el paradigma individualista, but only in the sense of a field understanding of pero our únicamente activity. como se puede entender en el campo. And
about the rupture between a person and the field that they are part of. como la ruptura entre la persona y los campos a los cuales pertenecen o forman parte. I'm going to both agree and disagree with Yo that. voy a estar tanto de acuerdo como en desacuerdo con esa premisa. A kind of side idea is that shame is not a good thing to experience. Otra idea muy presente es que la vergüenza es algo que no debemos, no es bueno sentirla. Well, it's certainly not a pleasant thing to Pues experience, estoy de acuerdo que no es algo placentero. and it's not pleasant to be with somebody who arouses those feelings in Y you. no es placentero estar con una persona que despierta esos sentimientos en ti. And yet I would certainly want to say that shame has its important place Sin in our embargo, lives. sí quiero decir que creo que la vergüenza tiene su lugar importante en nuestras vidas. If you've read Woolf's book, The Bonfire of the Vanities, Si han leído el libro de Woolf, La hoguera de las vanidades, he talks about the people, the stockbrokers who see themselves as masters of the universe. él habla de las personas corredores de bienes, de stockbrokers, de la bolsa de valores, que se sienten reyes del mundo, controladores del mundo. And he says that the defining thing about the masters of the universe Y dice que lo que define a los maestros del universo is that they don't feel shame. es que no sienten vergüenza. They can do things which Pueden hacer vastly cosas hurt other people que lastiman mucho a otras personas and feel no shame. y no sienten ninguna vergüenza al hacerlo. So if we have somebody who has had therapy and then never feels shame again, Si tenemos a alguien que ha estado en terapia y nunca vuelve a sentir vergüenza, they have possibly been made saints, but more posiblemente likely los hemos convertido en santos, pero es mucho más probable been made psychopaths. que los hicimos psicópatas. So the problem with a lot of the writing about shame that I was reading El problema con mucho de lo que he estado leyendo que se ha escrito sobre la vergüenza was that it pointed to the person who was doing the shaming. era que señalaba a la persona que estaba causando la vergüenza. And somehow the experience and activity of the person who was feeling the shame was of secondary Y importance. como que era de importancia secundaria el sentimiento y la experiencia de la persona que estaba sintiendo la vergüenza. This, to me, so much mirrored the way of thinking of, say, a tyrannical father. Esto para mí era como un espejo de la experiencia del pensamiento de un padre tirano. I'm the important person here. Yo soy el importante aquí. What you are doing with what I'm saying is not important. Lo que tú estás haciendo con lo que yo estoy diciéndote no es lo importante. So what I decided to do was to pay very, very close attention Lo que decidí hacer fue poner muy especial atención to the experience and activity of somebody who feels shame. Era poner mi atención sobre la experiencia y las acciones de la persona que está sintiendo la vergüenza. And to pay much less attention to the person who aroused those experiences. Y poner mucha menos atención sobre la persona que estaba incitando o haciendo posibles estas experiencias. I would like to move away from just speaking now and maybe give you a little bit of an experience. Me gustaría dejar de nada más hablar ahorita y darles una pequeña experiencia.
think of an experience of where somebody has said something insulting to you. Piensen en algún momento en la experiencia de alguien les ha dicho a ustedes algo que los insulta, algo insultante. And as you think about that, notice what happens in your body. Y al recordar esa experiencia, dense cuenta de qué va pasando en su cuerpo. Now I'd like you to Ahora les pido think of something else. que piensen en otra cosa. The experience of tasting the worst thing you've ever tasted. La experiencia de tener en la boca lo peor que han saboreado. I remember tasting some mango chutney that had gone bad, Yo recuerdo haber probado un chutney de mango que estaba echado a perder. but you will have maybe your own Pero experience. ustedes tendrán su propia experiencia. Notice how your body responds to that. Dense cuenta de cómo responde su cuerpo a esta nueva memoria. Okay, now a third experience. Una tercera experiencia. Think of the most unpleasant thing that you've ever touched. Piensen, recuerden la cosa más desagradable que hayan tocado. It might be something sticky or it might be something cutting. Pegajoso o algo que les cortó. And again, notice your Y de experience. nuevo, dense cuenta de la experiencia, del sentimiento. Okay, my guess is that your experience was not very different between Lo que those puedo things. suponer yo es que la experiencia entre esas tres memorias no fue muy diferente. And it involved pulling away, Involucra un retirarse, pulling off your sense of yourself inwards, el jalar el sentido de sí mismo hacia adentro, maybe leaning forward in your body, un encogerse hacia adelante en su cuerpo, maybe stopping breathing quizá detenerse en la respiración or shallow breathing. o una respiración mucho más ligera. Is that accurate? ¿Tiene que ver con su experiencia? There's been a lot of criticism recently of Pearls's idea of eating being a paradigm for how we connect with the world. Ha habido mucha crítica últimamente con la idea de Pearls de que el masticar, el comer, sea un paradigma de cómo nos conducimos en el mundo y de nuestra experiencia en el mundo. But at this level, you can really see and feel the parallels. Pero en este nivel creo que sí se pueden ver y sentir los paralelos. So I want to go to some evolutionary ideas. Quiero ir a algunas ideas sobre la evolución. Most animals La mayoría de los animales have very specific things that they eat tienen cosas muy específicas que comen and ways that they get what they eat. y maneras de obtener aquello que comen. And those are hardwired into their Y brains. estos son parte funcional de su cerebro. They are then dependent on those foods being available. Entonces dependen de que esas comidas, esos alimentos estén disponibles para ellos. And if it becomes unavailable, Y si no hay ese alimento, then it's bad for the species, or the species can actually disappear. entonces es malo para la especie o la especie puede aún llegar a desaparecer. This looks like, for example, it might be happening with pandas Esto podría estar pasando, por ejemplo, con los pandas, who only eat bamboo, quienes solo comen bambú. and the bamboo forests are Y reducing, los bosques de bambú están reduciéndose and they have nothing else that they eat. y no hay otra cosa que ellos coman. Human beings Los have seres humanos very few of those
built-in ways of doing things. Tienen muy pocas de esas maneras tan fundamentales y funcionales de hacer las cosas. The advantage is that we can then La invent ventaja es que entonces podemos inventar and create our own patterns depending on where we are. nuestros propios patrones dependiendo de dónde estamos. The problem is El problema es that we are surrounded by potential things that we can eat. El problema es que estamos rodeados de cosas que potencialmente podríamos comer, Some of which will nourish us algunas de las cuales nos van a nutrir and some of which will kill us. y otras de las cuales nos podrían matar. So the earliest sense, that emotional sense that was developed El primer sentido emocional que se desarrolló was taste and disgust. fue el sabor y el rechazo, el asco. The sense of smell that's inherent in taste El sentido del olfato que está inherente en el saborear, en el sabor, is the only sensory experience that is directly hardwired into the brain. es el único sentido que está directamente, depende del cerebro. And our ability to experience disgust very Y quickly nuestra habilidad para sentir el asco muy rápidamente is a survival need for human beings es as una we evolve. necesidad evolutiva para nuestra sobrevivencia. And the experience that I associated with shame La was experiencia disgust. que yo asocié con la vergüenza es el asco. There are similar things that Pearls wrote in Ego, Hunger and Aggression, Hay cosas similares que Pearls escribió en Yo, Hambre y Agresión and Goodman wrote in Gestalt y que Therapy. Goodman escribió en Gestalt Therapy. But physically, my experience when feeling shame Mi experiencia al sentir vergüenza would be similar to my experience of wanting to vomit sería similar a mi experiencia de querer devolver el estómago or to stop myself vomiting. o de detenerme de vomitar. So the pulling inwards, El jalar hacia adentro, tensing my chest, tensar el pecho, stopping my breathing detener mi respiración, are very often things that I would do if I wanted to stop myself vomiting. con frecuencia son cosas, impulsos que yo tendría si quisiera detener el vómito. So I came to an idea of shame as a retroflexion of disgust. A una idea de la vergüenza como una retroflexión del asco. And I've been working with that now for some Y years. he estado trabajando con eso ahora durante los últimos años. Now, this is different from what is often treated as the experience of shame. Esto es un poco diferente a lo que con frecuencia se describe la experiencia de vergüenza, Which is about introjection, que tiene que ver con introyección. that people have been told that they are useless by their parents, Que las personas han dicho que son unos inútiles por sus padres and they introject that. e introyectan eso. Pearls said this isn't the way that it happened, Pearls decía, esta no es la manera en que sucede. that the tensing up El tensarse and the aggressive thoughts y los pensamientos agresivos are not defenses, no son defensas, but they are attacks son ataques which are turned against the que self. son volteados en contra del ser. That is, it's a retroflexion. Es una retroflexión. Now that made a lot more sense to me Para because mí eso tenía mucho más sentido,
my experience of my own and clients' introjects Porque mi experiencia de mis propios introyectos y los de mis clientes is that they are fairly low energy. es que tienen muy baja energía los introyectos. If you like, they're a lazy way of dealing with the world. Son una manera de flojera de enfrentarse al mundo. Oh, I'll just do it your way rather than bothering to think about my Lo way. voy a hacer de tu manera y así no tengo que pensar cuál sería mi manera de hacerlo. Whereas shame is very high energy. Sin embargo, la vergüenza es de muy alto nivel de energía, Very demanding, es muy demandante, as we will always find if we try and convince clients that they're better than they think they are. como siempre vamos a encontrar si tratamos de convencer a nuestros clientes de que son mejores de lo que ellos creen que son. It's at a much higher energy level that I would associate much more with retroflexion. Es un nivel de energía que mucho más alto que yo asociaría mucho más con la retroflexión. So this is my understanding of what happens. Esta es mi comprensión de lo que sucede. If I am, as a baby, Si yo como bebé given a food that tastes bad to me, me dan un alimento que me sabe mal, I react immediately and reacciono energetically. inmediatamente y con mucha energía. Ugh, spit it out. Lo echo para afuera, lo escupo. If the adults, the parent, Si el adulto, el padre, does something or shouts at the child, hace algo o le grita al niño, the child reacts very similarly. el niño reacciona de manera similar. They feel a similar level of disgust, Sienten un nivel parecido de disgusto, de asco, so long as they feel safe to show that. siempre y cuando se sientan con la seguridad de poder mostrar eso. But if a child is force-fed, Pero si un niño es alimentado a fuerzas, either with disgusting food con comida que no le gusta, que le disgusta, que le da asco, or with disgusting responses to o themselves, con respuestas de disgusto hacia ellos, in such a way that they feel fear about showing their disgust, de tal manera que les da temor mostrar su disgusto, they then retroflect their anger and their disgust, retroflejan su enojo y su disgusto, o su asco, and they feel bad about themselves. y se sienten mal consigo mismos, acerca de sí mismos. So the so-called interruptions to contact in Gestalt therapy El ciclo de la interrupción de contacto en la terapia Gestalt were originally called boundary disturbances. se llamaban disturbios de la frontera. So what's happening is a boundary disturbance. Lo que está pasando es un disturbio en la frontera, una interrupción. The person who feels the retroflexion of disgust La persona que siente la retroflexión del disgusto o el asco loses their sense of themselves. pierde su sentido de sí mismo. They ally themselves with the force feeder Con el que les da de comer a fuerzas, against themselves. en contra de sí mismos. So you could, looking with one lens, say they have retroflected their disgust into self-disgust. Una manera de verlo es que retroflectaron su disgusto hacia sí mismos. Or shame, as I see O it. vergüenza, en mi manera de ver. Or you could say that they are confluent O podrías decir que están confluentes with the force feeder. con el que da de comer a fuerzas. Either way, De cualquier manera, their sense of themselves is a kind of amalgam of
one aspect of Su themselves. sentido de sí mismos es como una amalgama de un solo sentido de sí mismos And the demands of the force y feeder. las demandas del que los alimenta a fuerzas. And another aspect of themselves becomes the receiver of the disgust. Y el otro aspecto de sí mismos es el que se vuelve el receptor del disgusto, Instead of the force feeder. en vez del que alimenta a fuerzas. So they have allied with the force feeder Se han against aliado themselves. con el que alimenta fuerzas en contra de sí mismos. Could I check? Are people sort of understanding what ¿Puedo I'm saying? checar si están entendiendo más o menos lo que estoy diciendo? Is good, lovely. So the work with shame El trabajo con la vergüenza, entonces, is not getting rid of an introject no es deshaciendo un introyecto or convincing the client that they are nicer people o convencer a la persona que son más amables than they think they are. de lo que creen que son. It is an undoing of a retroflexion Es el deshacer una retroflexión so that they can get back in contact with themselves. para que puedan estar de nuevo en contacto con sí mismos. This isn't easy work to do. Este no es un trabajo fácil de llevar a cabo. There's another bit of this which is about aggression. Otro tema relacionado a este tiene que ver con la agresión. I know there's also been some criticism of Pearl's ideas around aggression. Sé que también se ha criticado las ideas de Pearls en relación a la agresión. And yet what I would say is that there is a lot of evidence Sin embargo, lo que yo diría es que hay mucha evidencia all around us alrededor de nosotros por todos lados that human beings are about the most aggressive species que the los world has seres ever known. humanos son la especie más agresiva que ha conocido el mundo. Yep. And that aggression is also linked to our Y creativity. esa agresión también está ligada a nuestra creatividad. We change things. Cambiamos las cosas, We make new patterns. hacemos nuevos patrones. The same thing that we are doing with the food that we eat, Lo mismo que hacemos con la comida que comemos, that we make our own patterns of hacemos eating. nuestros propios patrones de comer. So the food I've been eating here in Mexico La is comida que he estado comiendo aquí en México very different from what I would be es eating in muy Britain. diferente de lo que estaría yo comiendo en Inglaterra. We make our cultural patterns around our eating, Construimos nuestros patrones culturales alrededor de la comida, de nuestro comer and around our art and music. y alrededor de nuestra arte y nuestra música. We build things like this building. Construimos cosas como este edificio. We don't just find holes in the ground. No buscamos simplemente hoyos en la tierra. We destroy landscapes and rebuild them. Destruimos y los volvemos a construir. We say that a group of people are in the way and Decimos kill them un or grupo move them. de personas que está allá nos estorba y los matamos o los cambiamos de lugar, los movemos. This is inherent in our nature, Esto está inherente en nuestra naturaleza, that we imagine worlds and build on those worlds. que nos imaginamos mundos y construimos sobre ellos. And are historically not very nice to the people who get in the way of that. Y históricamente no somos muy amables con los que se ponen en nuestro camino cuando estamos haciendo eso. So this links to another way in which I have found a lot of the recent writing about shame and therapy Otra manera en que la he encontrado que las lecturas recientes que he hecho sobre la vergüenza y la terapia not right. no están correctos, no son correctos. Because
rightly, there was a criticism that previous therapy was very much about the individual separated from their culture. Sí es cierto que había una crítica correcta que decía que el individuo estaba muy separado de su cultura, Their relationships and their environment. separado de sus relaciones y de su ambiente. And the idea of finding a field conception of what it means to be a human Y being la idea de encontrar una concepción de campo de lo que significa ser un ser humano has, again, rightly become very important to Gestalt De nuevo, therapists. y correctamente se ha hecho muy importante para los terapeutas Gestalt. But in doing that, Pero al hacer eso, some of the, shall we say, anti-individualist writers algunos de los escritores, digamos, anti-individualistas, have lost something of what's most central to human han beings. perdido algo de lo que es más central en los seres humanos. And that central thing Y is esa cosa central is an ambivalence, es una ambivalencia, a duality. una dualidad. We are, on the one hand, Por un lado, highly social, interconnected altamente creatures, sociales, seres, criaturas altamente sociales interconectados. and all the recent stuff about mirror neurons Todo adds to our knowledge of how that Todo lo happens. reciente de las neuronas espejo nos ayudan a entender cómo eso sucede. But on the other hand, Pero por el otro lado, we are creators and inventors. somos creadores e inventores. We are people who can, at any moment, Somos say personas que en cualquier momento podemos decir no. Podemos decir no. No, I'm not going to sit here No, no voy a sentarme aquí. because you don't interest me, I'm porque leaving. Tú no me interesas, ya me voy. I could say no, you don't interest me, so I'm Yo leaving. podría decir no, ustedes no me interesan a mí, así que yo me voy. So we hold both those things at the same time. Tenemos ambas esas cosas al mismo tiempo. We are not, if we go back to the simple or not so simple thing about eating, Si regresamos a la idea sencilla o no tan sencilla del comer, we don't just sit together and eat what we've always eaten. no nos sentamos simplemente todos juntos y comemos lo que siempre hemos comido. We say, no, I want to eat this. Decimos, no, yo quiero esto. What happens if I heat ¿Qué this? pasa si caliento esto? What happens if I mash ¿Qué this? pasa si aplasto esto? What happens if I put this together with this? ¿Qué pasa si junto esto con esto otro? So we are simultaneously social beings Simultáneamente somos personas sociales o seres sociales and we are y individuals. somos individuos. And the essence of being a human being Y la esencia de ser un ser humano is not one or the no other, es uno o el otro, but the interaction pero between la those possibilities. interacción entre esas dos posibilidades. We're seeing that in the world now, Lo vemos en el mundo ahora, where we've just had in Britain this vote about leaving the European Union. donde en Inglaterra hemos tenido este voto sobre dejar a la Unión Europea. And there are similar things about connectedness and disconnectedness Y hay temas throughout the similares world. sobre la conexión y la desconexión a través del mundo. So the human race as a whole is now La raza simultaneously En su entero, ahora están simultáneamente moving towards greater global connectedness. moviéndose hacia una mayor conexión global, Politically, políticamente, in communication and the en internet, comunicación, en el Internet, in travel, en los viajes,
And at the same time, Y al mismo tiempo, the pull for more local activity is getting stronger. se está volviendo más fuerte el jalar para más actividad local. And one of the big things that got people to vote against the European Y Union una de in las Britain grandes cosas que logró que la gente votara en contra de la Unión Europea en Inglaterra was a sense that they were being force-fed, fue un sentido de que estaban siendo alimentados a fuerzas, that as an individual, people had lost their power. como individuos las personas habían perdido su poder. Of course, the solution Por that supuesto que la solución is not going to be a very good solution, no va a ser una solución muy buena, because in terms of trade and interaction, porque en términos de negociaciones, de interacción, we will still be as connected as we were before, seguiremos estando tan conectados como estuvimos antes, but we will have in Britain no power to change those rules. pero en Inglaterra ya no tendremos el poder de cambiar esas reglas. So once again, what's being lost is a sense De nuevo, lo que se está perdiendo es un sentido of that interaction de between esa those two sides, interacción entre esos dos aspectos. how to find a place Cómo encontrar un lugar where we can be connected and separate. donde podemos estar conectados y a la vez separados. And for me, Gestalt therapy is about that Y para contact mí- withdrawal. La terapia gestal tiene que ver con eso, el contacto y el retiro. So what I'm trying to do is to present a paradigm of shame Lo que estoy tratando de hacer es presentar un paradigma de vergüenza which is able to be seen relationally, que se puede ver de manera relacional, but which is also an act of creativity pero que también es un acto de creatividad by the individual. del individuo, por parte del individuo. Because to turn away from the other Porque alejarse y voltearse del otro and treat themselves y as the tratarse object of a contempt sí mismos como el objeto de asco o de enojo or disgust o de sí, disgusto, is a creative act, es un acto creativo, an act of survival in es a un difficult acto de time. sobrevivencia en un tiempo, en un momento difícil. It's not even a problem. No es ni siquiera un problema. The problem is when the environment is so difficult for El so long problema es cuando el ambiente es tan difícil por tanto tiempo that they lose awareness of that creative que act. pierden el awareness de ese acto creativo. It doesn't mean that they've stopped being creative. No quiere decir que han dejado de ser creativos. To be able to give a sort of reasonable explanation why I'm not okay Poder dar una explicación más o menos razonable de por qué no estoy bien in a big variety of different en situations una variedad muy amplia y grande de diferentes situaciones is a creative act. es un acto creativo. What's not creative Lo que no is es creativo that they have lost contact es que han perdido contacto with who they are. con quién son. So the creativity is not nourishing for their selfhood. La creatividad entonces no está nutriendo su selfhood, su ser. Instead, it is nourishing for that amalgam of the force feeder and their En vez de vicious eso, selves. Es algo
adecuado para esa amalgama del que da alimento a fuerzas y el que lo recibe. So this leads to what we need to do to be able Esto nos lleva to a lo work. que necesitamos hacer para poder trabajar. First of all, we need to be accepting of the client. Primero tenemos que ser aceptantes del cliente. Accepting doesn't mean attuning. Ser aceptante no quiere decir sintonizarnos con el otro. It means being willing to stay with the client Quiere decir estar dispuestos a permanecer con el cliente through what will be a difficult a relationship. través de lo que va a ser una relación difícil. It's not about another piece of language that's very common now, rupture and repair. No tiene que ver con ruptura y restauración. The background understanding of relationship, if you talk about rupture and repair, Lo que se entiende como el fondo de la relación, si hablamos de ruptura y restauración, is that a relationship is ruptured if you're angry with each other, es que una relación está en ruptura si hay enojo entre los or, dos, or if you criticize each o other, si se critica uno al otro, or if you don't like each other at the o si no moment. se caen muy bien en el momento. And then it needs to be repaired to where you like each other Tiene que again. ser reparado hasta un lugar donde se vuelven a llevar bien, se vuelven a caer bien And where you agree y again. donde de nuevo están de acuerdo. And that is not what human relationships are. Y eso no es lo que son las relaciones humanas. I've been together with my wife now for 40 Yo years, llevo 40 años con mi esposa ya and there are still things we hate about y each other. todavía hay cosas que odiamos del uno del otro. And there are still times that we don't want to talk to each Y other aún hay veces que no queremos platicar, que no queremos hablarnos, or to shout at each other que nos gritamos. or to think, why would I want to be in a relationship with this Pensar, ¿por person? qué quisiera estar en una relación con esta persona? And that's not a rupture, that is part of the Esa relationship. no es una ruptura, esa es parte de la relación. It's part of the chili in the relationship, the Es spice. parte del chile, de la especie de la relación. There's nothing to be repaired. No hay nada que reparar. And the commitment, which is a part of any Y relationship el compromiso que forma parte de cualquier relación with therapy clients, con los clientes de terapia, with partners, con parejas, with children, con niños, is the commitment es el compromiso to say, okay, a decir, está bien, it's bad at the moment, está mal por el momento, we will stay with it. nos vamos a quedar en esto, con esto. And that is the kind of acceptance that Ese is es el tipo de important. aceptación a la cual me refiero. Because if I'm wanting to create a relationship Porque si estoy queriendo crear una relación in which the client can experience and express en their la cual el disgust, cliente puede sentir y expresar su disgusto. if I come from a background Si yo where vengo de un ambiente I'm saying that to be critical of the other person en la que digo si ser crítico de la otra persona is a break in the relationship, es un rompimiento en la relación, then I'm inhibiting them entonces estoy inhibiendo a la otra persona from expressing their disgust to de me. poder expresar su disgusto hacia mí. Because the bad news is, Porque la mala noticia es for the therapist, para el terapeuta that when they start undoing that que retroflexion, cuando empiezan a deshacer su retroflexión, guess who's going to receive the adivinen disgust? ¿quién va a recibir el disgusto? And that must be seen as an integral part Y eso of our tiene que being verse together, como una parte integral de nuestro estar juntos, not a rupture to be repaired. no como una ruptura que se tiene que arreglar, que reparar. It's certainly not affirmation of the goodness of the other person, No es afirmación de la bondad del otro,
which becomes another form of force feeding, lo que se vuelve otra manera de dar de comer a fuerzas, even if it's meant kindly. aunque se haga con las mejores intenciones. And sometimes the anger and force feeding of the parent Y a veces el enojo y el dar de comer a fuerzas del padre also comes from a position of kindness at first. también viene de una posición de buenas intenciones y de bondad. I know what you should be doing or what Yo you should sé be lo que tú eating. debes estar haciendo o lo que deberías estar comiendo. So the second thing is self-acceptance. Segundo es autoaceptación, aceptarse a sí mismo. I must be able to stay with myself Yo necesito poder quedarme conmigo mismo and self-supported y apoyarme a mí mismo when I receive the client's cuando disgust. el cliente. If I withdraw into shame, Si yo me retiro a mi vergüenza or if I express my anger o si expreso mi enojo at what the client tells me, a lo que el cliente me está diciendo, then we're repeating the pattern entonces estamos repitiendo el patrón and we won't meet. y no vamos a encontrarnos. I need to be accepting of my anger towards a client at Necesito ser times. aceptante de mi enojo hacia el cliente en ocasiones. I think a therapist who feels that they must be kind and Creo que el pleasant terapeuta que siente que debe ser bondadoso y and liking the client all the time querer al cliente todo el tiempo, is going to move into their own shame va a moverse hacia su propia vergüenza and are going to disconnect from the y client. se va a desconectar del cliente. In the same way that I've seen with some ultra-modern parents De la misma manera que he visto con unos padres ultramodernos, who think you should never be angry with a child, piensan que nunca hay que enojarse con un niño. and the child keeps on testing out the El niño situation prueba y prueba la situación. and doing things to try and make the parent angry and see what happens. Cosas para tratar de enojar al padre y ver qué va a suceder. And what I see the parent do is actually withdrawing more and Lo que more. veo que hace el padre es retirarse más y más. Whereas if they can shout at each other, Mientras que si pueden gritarse, it's not comfortable, no es muy cómodo, but again, it's part of human relating. pero de nuevo es parte de la manera humana de relacionarnos. So I must be able to stay self-accepting Debo poderme ser autoaceptante even when I want to kill the client aun cuando quiero matar al cliente or tell them to go o away decirles que se vayan, or tell them to bloody well stop what they're decirles doing. que paren lo que están haciendo. Later on, maybe we can do that. Más tarde quizá podemos hacer eso, But at the beginning of pero al therapy, inicio de la terapia they're too geared towards stopping themselves and retroflecting están demasiado listos para detenerse a sí mismos y retroflectar if somebody does that. si alguien hace eso. With a client like that, Con un cliente de esos, I try actually not to be very self-critical. yo trato de no ser muy autocrítico hacia mí mismo. If a client says, I don't like what you're doing, Si el cliente me dice no me gusta lo que estás haciendo, when it's something that they've probably never said to anybody cuando es openly algo before, que probablemente nunca se habían atrevido a decirle a otra persona antes, except to themselves, hay que aceptarlos. then it's far more important Es mucho más importante en ese for, momento for me just to hear que yo simplemente los escuche what they're telling me lo que me están diciendo and to thank them y agradecerles for being willing to tell me por estar dispuestos a decírmelo, rather than to move into myself en vez de entrar en mí and check whether I've done something wrong. y checar si he hecho algo mal. Obviously, if I do get a real sense I shouldn't have Obviamente said something, que si de veras tengo el sentido que debía haber dicho algo, I would apologize. pediría disculpas. But again, only if I felt Pero solo si sentía self-supported enough con suficiente autoapoyo to be able to do that without withdrawing. para poder hacer eso sin retirarme del otro.
Because the most important thing for them, if they Porque lo más importante para ellos, sí, are expressing their si están disgust expresando su disgusto and their disagreement, y su desacuerdo, is that they are heard es ser escuchados and that they experience themselves being heard. y que se experimenten a sí mismos siendo escuchados. Third thing, La tercera cosa, I call it blundering around. lo llamo andar estorbando o andar a tientas. If I try and be too attuned to the client, Si yo trato de estar demasiado sintonizado con el cliente, then any time when I slightly pull away cualquier momento en que me retiro tantito or say something with the wrong o expression, digo algo con la expresión equivocada, it'll feel very big for the client. el cliente lo va a sentir como algo muy grande And they will find a big story for why that is, y van a construir una gran historia de por qué eso es así. why this is because they've done something wrong. Y que es así porque ellos hicieron algo mal. I need to, from the beginning, Desde el principio necesito make it clear that hacer muy claro I regret times when our relationship will hurt, que siento mal y que pido disculpas por los momentos en que nuestra relación duele, va a doler. but that in a way it's inevitable, Pero que hay momentos en que va a ser inevitable. because hurt was an integral part of the development of this system. Porque lastimar fue una parte integral del desarrollo de este sistema. And it's the place at which, at some stage, they will get angry with me. Y es el momento y en la etapa en la cual en algún momento se van a enojar conmigo. I'd like to include something here which Aquí quiero incluir algo is which is a lot wider than about shame. que es mucho más amplio que nada más de tratarse de vergüenza. I was asked to speak at a dance movement therapy conference in Prague. Dance movement. Me pidieron que diera una conferencia una conferencia sobre el movimiento en la danza. And I wanted to describe my understanding of Gestalt Y therapy yo quería describir la comprensión que tengo de lo que es la terapia Gestalt in terms of dance and en movement. términos del movimiento de la danza. And this is what I came up with. Y esto es lo que surgió. I'm dancing with somebody, Estoy bailando con alguien, and we've never danced before. nunca hemos bailado juntos antes, And we each have our own way of y dancing, cada uno de nosotros tiene nuestra propia manera de danzar, de bailar, which is different. que es diferente. And if the other person, the client, Y si la otra persona, el cliente, has learned to dance in a very strict school, ha aprendido a danzar, a bailar en una escuela muy estricta, they will not only be dancing very much in their own way, no solo estarán bailando muy a su propia manera, but they will have developed ways to encourage the other person pero también habrán desarrollado maneras de To da- animar a la otra persona to dance their way. a bailar. Dance in a clumsy way Que for a time, bailemos de una manera no muy fluida por un rato, stepping on each other's toes sometimes. pisándonos los pies de vez en cuando. But if we stay with that, Pero si nos quedamos con eso, we will develop a dance vamos a desarrollar una danza which is just the dance of that person que and es me. únicamente y solo la danza de esa persona y yo. And that isn't necessarily a better dance Y no es than, necesariamente una danza mejor either their or my que la previous suya o dance. la mía de antes. That isn't the important Eso thing. no es lo importante. The important thing will be that they have rediscovered their creativity. Lo importante será que ellos han redescubierto su creatividad.
So stepping on toes is Pisarnos los important. pies es importante. And to step on toes without withdrawing into Y pisar los shame pies sin retirarnos hacia la vergüenza or self-criticism, o autocrítica. because that's where the whole thing will fall apart. Porque ahí es donde todo se puede descomponer. If those things are in place, Si esas cosas están en su lugar, what will happen over time lo que va a suceder a través del tiempo is the undoing of retroflexion, es que se va a ir deshaciendo la retroflexión. the ability to discover ourselves La habilidad de descubrirnos a nosotros mismos in relation to each other, en relación uno con otro, including what we don't like. incluyendo aquello que no nos gusta. Going back to the thing about dance, Regresando a la metáfora de la danza, this is a very physical process. este es un proceso muy físico. You can get caught up in the cognitive aspects of Pueden this, atorarse en los aspectos cognitivos del proceso. but disgust and shame Pero el disgusto y la vergüenza are very physical son experiences. experiencias sumamente físicas. And the change must be Y el experienced cambio debe experimentarse and enacted y tiene que ser actuado in a physical way, de una manera física. in breathing, En la respiración, in movement, en el movimiento, in touch, en el tocarse, sometimes pushing against each a veces other, empujando uno contra el otro, sometimes shouting at each a other, veces gritando uno con otro, but with the body, not just with the pero voice. con el cuerpo, no solo con la voz. And it's in that physical undoing of Y retroflexion es en ese deshacer físico de la retroflexión that people can find que las themselves personas pueden encontrarse a sí mismas right to the very surface of their skin. hasta la superficie de su piel. I'm going to be teaching this at the Voy a weekend. estar hablando de esto en el fin de semana. Part of my image Parte de mi imagen is that in shame, es que en la vergüenza people move away from their las skin personas surface, se alejan de la superficie de su piel. so their sense of themselves Y su moves sentido de sí inside, mismos se va hacia adentro, away from the skin surface. alejado de la superficie de la piel. And then they lose a sense of Y themselves pierden entonces un sentido de sí mismos as embodied people in the world como personas corporizadas en el mundo and replace it by a set of cognitive concepts. y lo suplen con una serie de conceptos cognitivos. And one of the signs of having undone this Y una retroflexion de las señales de haber deshecho esta reflexión is a reanimation of the skin es una surface. reanimación de la superficie de la piel. And that's also one of the motivations for Y this. esa también es una de las motivaciones para hacer esto. Often people with extreme shame Con frecuencia las personas con una vergüenza extrema will self-harm, van a hacerse daño a sí mismos, or they cut se themselves. cortan. This is not a self-punishment. Esto no es un autocastigo. It's because they want to Es experience porque quieren themselves. experimentarse a sí mismos, se quieren sentir. And when they feel the pain Y cuando sienten el dolor and they see the blood, y ven la sangre, they feel better, se sienten mejor, less suicidal. menos suicidas. That wish to come out Ese deseo de salir, and meet the world at de their skin encontrarse con el surface mundo en la superficie de su piel, is a powerful motivator for Es moving una out of shame. motivación muy fuerte para dejar la vergüenza. So I stay accepting and self-accepting, Entonces me quedo aceptando al Em- otro y a mí mismo, embodied and moving corporizado en mi cuerpo y moviéndome with the client, con el cliente, ready to receive listo para recibir their love and their hate, su amor y su odio, their
grief for what they've missed, su dolor y su duelo por lo que han perdido, their excitement at reanimating in a su physical way, excitación al reanimarse de manera visible. and that is all involved in this work with Y shame. eso es todo lo que está involucrado en este trabajo con la vergüenza. It's not something I can make happen. No es algo que yo puedo hacer que suceda. It's not even something that I do verbally. No es algo que hago de manera verbal. These are the clients who Estos I son los clientes que often feel con frecuencia siento that the real therapy is in our just looking at each other que la terapia realmente está en la manera en que nos miramos, and physically moving towards and cómo away. nos acercamos y nos alejamos físicamente, And all my clever verbal y responses todas mis respuestas listas are, verbales are just to keep my brain active simplemente son para mantener de forma activa mi cerebro while the other stuff is happening in mientras a está very sucediendo non-verbal way. lo otro de una manera muy no verbal. So I think I'd like to stop there. Creo que aquí es donde podemos detenernos. I hope I've given you some things to think Espero about. que les ha dado algunas cosas en las cuales pensar. I hope you've been able to stay with yourself Espero que hayan podido quedarse consigo mismos rather than handing over en vez your de aliveness to me, entregarme a mí su vitalidad, because otherwise I'll have been porque de otra manera force-feeding you, habré sido yo el que les estoy dando de comer forzosamente. and you've been letting me Y force-feed you, ustedes me han estado dejando darles forzosamente. and then you'll feel bad about yourself. Y entonces van a sentirse mal acerca de sí mismos. So, in the questions, I would like to Entonces, en las preguntas, hear also me gustaría escuchar también what you liked and what you didn't like. lo que les gustó y además lo que no les gustó. Okay, thank you. Gracias. And thank you, Anita. Can you announce that we're going to have a break now? Yes, let's sit down. Do you need to announce that there's a break? No, tú vas a anunciar que hay aquí. He will announce that. Tenemos 5 minutos de descanso para aprovechar el tiempo para preguntas. Entonces, si gustan, todavía quedan algunos papelitos para generar las preguntas y por favor, quienes tengan sus preguntas, entregarlas en recepción en donde les recibieron su ticket de entrada, ¿sale? Entonces, nos vemos en 5 minutos. Vamos a empezar con un comentario, no una pregunta, porque tiene ganas de que la gente se anime a hacer comentarios y dar sus opiniones, no nada más preguntar. Entonces empezamos. Lo voy a leer en inglés para que lo entienda Peter primero y luego se los traduzco. I love the metaphor of the clumsy dancing and the process of therapy. I have very often felt that way with my clients in several moments. I felt accepted as a human therapist. Any shame about being not a very good therapist faded away, and I came back to the surface of my skin. Do you want to translate? I will it? translate it. Me encantó la metáfora del baile torpe, gracias, y el proceso de la terapia. Con frecuencia he sentido de esa manera con mis clientes en varios momentos. Me sentí aceptada como un terapeuta humano. Cualquier vergüenza acerca de ser o no ser un buen terapeuta se fue desvaneciendo y regresé a la superficie de mi piel. Thank you, gracias. La primera pregunta: ¿cómo hacer para frustrar sin provocar vergüenza?
How to frustrate without causing shame. It is not my aim not to cause shame. No es mi propósito no causar vergüenza. If shame is a major part of how somebody organizes their Si experience, la vergüenza es una parte then the shame principal de la manera en que la persona organiza su experiencia, entonces la vergüenza will be in the therapy. La vergüenza existirá y estará en la terapia. And frustration is also inevitable La frustración también es inevitable because their experience is so tightly tied down porque su experiencia está atada tan fuertemente that even attending to them and accepting que them hasta atenderlos y aceptarlos is experienced as a frustration and fought lo against. sienten como una frustración y se rebelan a ello. There is no separation between No hay support and frustration. Ninguna separación entre el apoyo y la frustración. I see support Yo veo el apoyo, as not something I give to somebody else, no es algo que yo le doy a otra persona, but a relationship. pero es una relación. And the people who come with a lot of shame Y las personas que llegan con mucha vergüenza do not open themselves to being supported. no se abren para ser apoyados. By the time they can experience support Para el momento en que han logrado sentir apoyo, without defending against it sin as a defenderse confrontation, de ello, del apoyo, como si fuera una confrontación, they will have worked through most of their shame. habrán trabajado a través de la mayor parte de su vergüenza. But as a kind of wider thing, I say to my trainees, Pero como algo más amplio, a las personas que entreno les digo, I go to the doctor with a sore arm. con un dolor en el brazo, The doctor presses and says, "Does it hurt when I do el doctor that?" aprieta y dice, ¿duele cuando hago eso? If I say, "No, it feels really Y nice," digo, no, se siente muy bien. the doctor doesn't say, "Great." El doctor no dice, bravo. The doctor says, "I'm obviously pressing in the wrong place." El doctor dice, estoy apretando en el lugar equivocado. And the same is true of therapy. Lo mismo sucede en la terapia. If we're always meeting where it doesn't Si hurt, siempre estamos encontrándonos en ese lugar donde no duele, it might be very pleasant. puede ser muy placentero. And I won't feel as a therapist challenged by the client's disgust. Y yo no voy a sentirme retado por el disgusto del cliente, But we're not going to move anywhere. pero no vamos a movernos mucho. Okay. Voy a juntar varias preguntas porque varias personas hicieron preguntas sobre los problemas de alimentación, la bulimia y la anorexia. I think they're very connected. Creo que están muy conectados a la vergüenza. And the moving away from the skin surface is the link. Alejarse de la superficie de la piel es una conexión con esto. And I want to give very quickly, because we don't have a lot of time, No tenemos mucho tiempo, pero rápidamente, how I think that works in anorexia. quiero platicarles cómo pienso que funciona en la anorexia. I've worked for many years with clients who are anorexic, Trabajé muchos años con clientes que tienen anorexia, with more or less success. con mayor o menor éxito. But it's only recently that I have a sense of understanding it. Pero es solo recientemente que tengo un sentido de un poco de comprenderlo un poco más. So we take a client whose early experience at their skin surface Tenemos un cliente que su experiencia temprana en la superficie de su piel is of pain or neglect. es de dolor o de descuido. So they move, as I said before, away from their Se skin mueven surface. lejos de la superficie de su piel. So there is a zone Hay between una zona
between the self and the skin. entre el self y la piel. And that zone becomes something else. Y esa zona se convierte en algo diferente, en otra cosa. In anorexia, it becomes En anorexia se convierte the part that is the object of the disgust. la parte que es el objeto del asco. It's ugly, Es feo, it should be destroyed, debe destruirse, it should be got rid of. debe de alejarse. It is a very graphic example Es un ejemplo muy of gráfico the picture I was trying to paint. del dibujo que estaba tratando de presentarles. So fortunately, from the client's perspective, Afortunadamente, desde la perspectiva del cliente, the answer is simple. la respuesta es sencilla. They can destroy that bad part of themselves, Pueden destruir esa parte mala de sí mismos, which they see as fat que lo ven and como ugly, gorda y fea, by not eating. al no comer. And then the skin surface moves in, Y entonces la superficie de la piel se acomoda hacia adentro taking the place of that y toma bit. el lugar. However, their original motivation is still there. Their original, Motivation. su motivación original sigue estando ahí. They still don't want to connect at the skin surface. Todavía siguen sin quererse conectar con la superficie de su piel. So as the skin surface moves in, Al moverse hacia adentro la superficie de la piel, so does the self. el self también retrocede. And they get thinner, but their image is still the same. Más delgados, pero su imagen para sí mismos es la misma. It is nothing to do with weight No tiene nada que ver con el peso or looks. o con la apariencia. It is purely a statement of Es disgust. puramente una afirmación de asco. And once again, the work with people with Y anorexia de nuevo, el trabajo con Es- personas con anorexia is challenging and encouraging them es retarlos y animarlos to come back a to the regresar skin a surface, la superficie de la piel, even though they are terrified to do that. aunque les terroriza hacerlo. Can very quickly give you an experiential thing to do. Les puedo dar algo experiencial Okay. que pueden hacer en esos Just casos. do this Hagan esto fairly firmly. firmemente. Okay, Bien. notice what's happened with your energy and your experience. Dense cuenta qué pasó con su energía y su experiencia. So that's something that I encourage people to do. Eso es algo que les animo a hacer. In a group where there are people with shame or eating issues, En un grupo donde hay personas con temas de alimentación o de I, anorexia, I offer them to do that with each other. ofrezco que hagan eso unos con otros en el grupo. That they lie down and Que se they acuesten call and they name people who they want to do that y for them. nombre personas que quieran que vengan y hagan eso con ellos. It makes a big difference. Es una gran diferencia. Just to compare with overeating. Para compararlo con el comer demasiado, la sobrealimentación, Very often the picture Con is frecuencia. exactly the same. la imagen es exactamente la misma. But the meaning of that disowned bit is different. Pero el significado de esa parte no aceptada es diferente. It's now seen as the bodyguard, Ahora está visto como el guardián del cuerpo. and they project their strength Y onto proyectan that, su fuerza hacia eso and they feel themselves weak. y se sienten débiles a sí mismos. Now, it's nothing to do with it being bad or No tiene nada not que ver being con ser good looking. malo o no ser guapo o bien parecido.
You don't choose your bodyguard because he looks escoges a good, tu guardián de tu cuerpo porque se vea bien, except in Hollywood. excepto en Hollywood. So, but the problem is that the person has Pero el projected problema es their strength que la persona ha proyectado su fuerza onto an aspect of them that they are hacia un disowning. aspecto de sí mismos de las cuales no se quieren adueñar So they feel themselves even more helpless. y se sienten que no pueden, más indefensos. But the work is exactly the same. El trabajo es exactamente el mismo. Okay, so I'm going to do a whole weekend on that, Voy a starting trabajar todo tomorrow. el fin de semana con So, ese tema. so it's a big subject, but that's the quick answer. Okay. You spoke about the parents of a patient, of the patient. What about the parents of the therapist? How much is it that some parents who are not clearly, completely understood or not clearly understood, generate anger and generate the need for attention? That's not shame in the therapeutic moment, where you can understand the specificity of the subjectivity of the patient and the therapist. The question is, does he get anger that someone is ashamed in front of him? Okay, I'm going to answer that one round the side. Le voy a sacar la vuelta. Maybe I should read the question in Spanish first. Oh, Lo voy yeah. a leer en español. Yeah. Hablaste de los padres del paciente. ¿Qué hay de los padres del terapeuta? ¿Qué tanto unos padres no entendidos claramente generan enojo y generan la necesidad de contención? ¿No será la vergüenza el momento terapéutico donde se puede entender la especificidad de la subjetividad del paciente y el terapeuta? La pregunta es, ¿qué se enoja con qué? ¿Qué se avergüenza frente a qué? As I said, I'm going to Como answer dije, that question voy a- round the side. Voy a contestar la pregunta, pero sacándole la vuelta un poco. I think that therapists are very vulnerable to shame-based clients. Creo que los terapeutas se sienten muy vulnerables y son muy vulnerables ante los clientes que traen vergüenza. Because most people, I think, go into therapy Porque for neurotic reasons. Creo que la mayoría de las personas entran a terapia por razones neuróticas. Go into becoming therapists. Entran a ser terapeutas por razones neuróticas. Our experiences Nuestras experiencias are so often con tan frecuencia son that we've been expected to empty ourselves que han esperado los demás que nos to make other people feel better, hacer sentir mejor a los demás, a los que nos rodean, to feel that our assertion of ourselves para sentir que la afirmación de nosotros mismos is bad, es malo, that our parents are que nuestros padres weak son débiles and need looking after. y necesitan ser cuidados por nosotros. In my case, it was after my father died when I was El 5 caso fue después de que mi padre murió cuando yo tenía 5 años. and left a letter telling me Una carta dejándome to look after my mother. que cuidara yo a mi madre. I later found that she'd written it. Después encontré que ella había escrito la carta. And I was 5 years old. Tenía yo 5 años. So I think that therapists share with their clients Creo que los terapeutas comparten con sus clientes a way off
of pulling themselves away from una themselves. manera de retirarse de sí mismos. And that gets formalized into some therapeutic Se systems formaliza en algunos de los sistemas terapéuticos, where it is seen that the client becomes better if the therapist becomes less themselves. donde se ve que el cliente está mejorando si el terapeuta se vuelve menos sí mismo. And there are even people in Gestalt therapy who say that. Y hay personas inclusive en la terapia Gestalt que dicen eso. But Gestalt therapy, as I understand it, Pero la terapia Gestalt, como yo la comprendo, says that therapy is is an encounter que between la people terapia es un encuentro entre personas in their full humanity. en su completa y plena humanidad. And so an important part of Gestalt training Una parte importante del entrenamiento is to del work Gestalt with the neurosis that brought you into training in the first es place. trabajar con la neurosis que te trajo a entrenarte como terapeuta en primer lugar. Because that will always get enacted Porque eso siempre se va a actuar with a shame-based client. con un cliente que trae la base de vergüenza. One more? Una pregunta más. When clients lie in therapy, how is it connected to shame? Cuando los clientes mienten en terapia, ¿cómo está eso conectado a la vergüenza? I would have thought always Hubiera pensado que siempre clients lie when they don't think the truth will be acceptable. los clientes mienten cuando creen que la verdad no será aceptable. Not just clients, the same thing happens with trainees and No todos supervisees. los clientes, con los supervisados y los que se están entrenando, Possibly even more. aún quizá más con ellos. And of course, there are two kinds of lying. Y There's por supuesto hay dos tipos de mentir. lying, knowing that you're lying, Hay las mentiras que se cuentan sabiendo que estás mintiendo, and there is pulling away from any sense of what is true. y hay el retirarse de cualquier sentido de lo que sea verdad, de lo que es verdad. At some level, all clients lie, En algún nivel todos los clientes mienten, but at some level, all therapists lie. pero en otro nivel todos los terapeutas Say. mienten. We hold open an important, intimate relationship with a client, Mantenemos abierta una relación importante e íntima con el cliente, knowing that we are going to leave them, sabiendo que los vamos a dejar, knowing that it is not going to last. sabiendo que no va a durar. And although at some level Y aunque clients know en this, algún nivel los clientes saben esto, they will often lose contact with that. muchas veces perderán contacto con eso. And it would be destructive of the relationship sometimes to keep on saying it. Muy destructor de la relación a veces de seguirlo afirmando. So I don't see lying as necessarily bad. Yo no veo que el mentir sea necesariamente siempre malo. It's a statement that the reality right now can't contain the truth. Es una afirmación de que la realidad como está ahorita no puede contener la verdad. And it isn't the words that are important No anyway. son las palabras las que son importantes de todas maneras. So the truth can be in the relationship La verdad puede estar en la relación rather than in the words. más que en las palabras. And I remember a client telling me Recuerdo a un that cliente que me dijo everything she'd said was a lie, que todo lo que me había dicho había sido mentira. and that
there was something completely different going on. y que algo completamente diferente era lo que estaba sucediendo. And of course, I didn't know whether what she now told me was the truth either. Y no sabía si eso que me decía había sido verdad. We had to find a way of doing therapy Tuvimos que encontrar la manera de hacer terapia which didn't become invalidated if que the no se invalidaba things she told me about weren't y true. las cosas que me contaba no eran ciertas. In the last minutes, I want to expand this a little. En el último momento quiero hablar un poquito más de esto. There is a real problem with clients talking about their relationship with their Hay partners un problema muy grande en el paciente estarnos relatando acerca de su relación con su pareja or their parents. o con sus padres. We've never met these people. Nunca hemos conocido a estas personas. We only know them through Solo las conocemos the description of the a client, través de la descripción del cliente, who is trying to put forward a point of view quien to está me tratando de presentarme a mí un punto de vista about how they experience that person. acerca de cómo ellos experimentan. Again, I say to trainees, Le digo a los que estoy entrenando, if that client goes home to their partner si ese cliente sale y regresa con su pareja and describes you, y te describe a ti, do you think you'd recognize ¿crees yourself? que te reconocerías? But if not, Pero si no, how can you base a therapy on what they tell puedes you basar la terapia en lo que te están contando about their partner? acerca de su pareja. So what's happening in the room is the ¿Qué only es lo que está sucediendo en la sala, en el cuarto de terapia? Es lo único reasonably reliable en thing la que podemos confiar razonablemente que está sucediendo to base a therapy on. para basar la terapia sobre ella. So in a sense, En un sentido, everything that is talked about outside todo lo que se habla allá afuera has elements of being a lie, tiene elementos de ser una mentira, or at least being a spin on the o truth. cuando menos de ser So it's inevitable. es inevitable que no sea completamente verdadero. I think that's all we have Creo time que for. es todo lo que tenemos tiempo de hacer hoy. I'm very sorry for the people whose questions haven't Siento been mucho por las answered. personas que no fueron contestadas sus preguntas And thank you for your y attention. gracias por su atención. And thank you again.